Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a conocer en profundidad la camioneta pickup más icónica de la marca del óvalo azul, la Ford F-150 del año 2026. Si estás pensando en un vehículo que combine capacidad, diseño, tecnología y utilidad en un solo paquete, quedate porque vamos a verlo todo, desde el motor hasta los detalles de confort, conectividad y presencia. Sí, hablaremos también de precio para México, para que te dé una idea real. La Ford F-150 se ha ganado un lugar especial en el segmento de pickups grandes, no solo por su volumen de ventas sino por la variedad de configuraciones que ofrece. Para 2026, esta generación mantiene su protagonismo con novedades interesantes. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero, un poco de contexto. La Ford F-150 es la pickup de tamaño completo de Ford, diseñada para un amplio espectro de usuarios, desde aquellos que la usan para trabajo pesado, remolque y carga, hasta quienes buscan un vehículo con presencia imponente para uso familiar o recreativo. Para el modelo 2026, Ford no reinventó la rueda, más bien refinó lo que ya viene funcionando. Según el sitio oficial de Ford en Estados Unidos, la F-150 2026 ofrece múltiples trends motrices, tecnologías de asistencia avanzadas, muy buena capacidad de remolque y carga, y una combinación de lujo, robustez y versatilidad. En México, aunque la versión exacta 2026 aún no tiene todos los datos oficiales publicados, para el modelo 2025 la F-150 tenía un rango de precios desde aproximadamente $1,008,100 MXN para la versión de entrada. Esto nos da una base para estimar que la versión 2026 se moverá en un rango similar o algo superior, dependiendo del nivel de equipamiento, motor, tracción y extras. Al ver la F-150 2026, estamos ante un vehículo de alta gama en su categoría, orientado tanto a quienes trabajan duro como a quienes quieren lujo y tecnología en un pickup. En el diseño exterior, la presencia es clave. Se nota de inmediato que es grande, contundente y hecha para trabajar, pero con estilo. La parte frontal de la F-150 2026 mantiene la parrilla característica de Ford, amplia, con marco visible, acompañada de faros LED estándar y, en versiones superiores, de iluminación adaptativa. El diseño del capó es robusto, con líneas marcadas que transmiten fuerza. De perfil se aprecia su tamaño, ancho considerable, altura elevada, gran presencia en carretera. Los asientos altos y la carrocería robusta le dan un carácter imponente. Las versiones pueden ofrecer llantas grandes, estribos laterales, espejos exteriores calefactables y abatibles según equipamiento. En la parte trasera destaca la caja de carga, con la opción de distintos largos, 5.5 pies, 6.5 pies o 8 pies, según la configuración. Ford también ofrece la opción del portón trasero denominado Pro Access Tailgate, un portón que no solo se abre tradicionalmente hacia abajo, sino que se abre también con bisagras laterales, permitiendo un acceso más cómodo a la caja incluso cuando se remolca. Para 2026 hay varias versiones: XL, STX, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum, Tremor y Raptor. También, versiones especiales como el Paquete, Lobo, aparecen para dar un estilo más agresivo. En resumen, el diseño exterior de la F-150 2026 transmite, esta camioneta puede con todo, trabajo, carga, estilo, y además se ve bien haciéndolo. En México, con calles mixtas entre urbanas y carreteras, su tamaño implica ventajas de presencia pero también requiere atención al maniobrar, lo que nos lleva a hablar de tecnología de asistencia. En el interior, la F-150 2026 mezcla funcionalidad con lujo, según la versión. Aquí muchos compradores encuentran el equilibrio justo entre camioneta de trabajo y vehículo cómodo para el día a día. Una de las mejoras destacadas para 2026 es la
Pantalla central de 12 pulgadas como elemento estándar desde niveles intermedios. Este sistema utiliza el software 5 con reconocimiento de voz mejorado. Además, se incluye el paquete Ford Connectivity Package 24, que ofrece hotspot Wi-Fi para hasta 10 dispositivos durante un año y navegación conectada. El cuadro de instrumentos es digital en muchas versiones, con pantalla de visualización de datos de manejo. También puede incluir head-up display en niveles altos. En cuanto a asistencias, el sistema Ford Company Pilot 360 registered está disponible según version. Incluye frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, monitor de punto ciego, entre otros. Además, una de las novedades es el sistema de conducción manos libres en autopista llamado Blue Cruise 127, disponible en versiones superiores. Dependiendo del nivel, los asientos pueden venir en materiales activex o cuero real. En la versión King Ranch, por ejemplo, se habla de asientos de capitán delanteros con ventilación y calefacción, segunda fila calefactable, y detalles de lujo. El interior además ofrece detalles prácticos como superficie de trabajo plegable, almacenamiento bajo los asientos traseros y asientos traseros abatibles. En versiones de lujo puede incluir un sistema de sonido B&O, Bang & Olufsen, iluminación ambiente, materials premium en puertas y tablero, y techo panorámico. En resumen, el interior de la F-150 2026 se adapta tanto para trabajo rudo como para trayectos cómodos en ciudad o carretera. Ahora vamos al corazón de la camioneta, la motorización, desempeño y lo que realmente puede hacer este pickup. La F-150 2026 ofrece varias opciones de motor. 2.7 L EcoBoost V6, approx. 325 horsepower y 400 pound-feet de torque. 3.5 L EcoBoost V6, approx. 382 horsepower y 500 pound-feet de torque. 3.5 L PowerBoost Full Hybrid V6, approx. 420 horsepower y 578 pound-feet de torque. 5.0 L TVC TV8, approx. 400 horsepower y 410 pound-feet de torque. Raptor R, 5.2 L Supercharged V8 de hasta 720 horsepower. En el mercado mexicano, no siempre todas las motorizaciones estarán disponibles, pero muestran la variedad que Ford ofrece. La capacidad de remolque y carga sigue siendo impresionante. Hasta 13,500 pounds de remolque y 2,400 pounds de carga máxima. Esto la coloca entre los líderes de su categoría. El manejo es refinado para su tamaño, la dirección es precisa y la sensación de conducción más ligera de lo esperada. En aceleración, la versión híbrida logra de 0 a 100 km/h en unos 5.8 segundos. El consumo es el esperado para un vehículo grande, aunque la versión híbrida logra una mayor eficiencia. Para el comprador mexicano que desea potencia y versatilidad, la F-150 2026 representa una opción completa, aunque con costos de combustible y mantenimiento acordes a su tamaño y capacidades. Entre sus características especiales destaca el Pro Power Onboard, un sistema que convierte la camioneta en generador eléctrico, capaz de ofrecer hasta 7.2 kW para alimentar herramientas o equipos en la caja. También sobresale el Pro Access Tailgate, que facilita el acceso lateral al área de carga. Las versiones más aventureras incluyen modos de manejo para distintos terrenos y sistemas de tracción avanzada. Además, Ford lanza paquetes de apariencia especiales como el Lobo o Platinum Satin Appearance Package, que permiten personalizar el estilo. En México, la F-150 2026 ofrece ventajas claras. Capacidad robusta, presencia, versatilidad y valor de reventa. Pero también implica consideraciones como precio elevado, consumo alto y tamaño para uso urbano. Para 2025, el precio arrancaba en $1,008,100 MXN. Para 2026, se estima un rango inicial de $1.10 million MXN o más, dependiendo del motor, tracción y equipamiento.
Los versiones de lujo pueden superar fácilmente ese monto. Entre sus puntos fuertes están la variedad de motores, capacidades de remolque, tecnología moderna, funciones exclusivas y acabados de lujo. Entre sus debilidades, el alto costo, tamaño grande, consumo elevado y complejidad de elección de versiones. En comparación con competidores como Ram 1500, Toyota Tundra y Chevrolet Silverado, la F-150 mantiene ventaja por su amplia gama de motores, tecnología avanzada y reputación. Su legado como la pickup más vendida del mundo sigue siendo un punto de confianza. Antes de comprarla, conviene definir el uso real, elegir la configuración correcta, balancear motor y consumo, y considerar el presupuesto total incluyendo seguro, mantenimiento y combustible. También es fundamental probarla en manejo y verificar la disponibilidad exacta de versiones en México. En conclusión, la Ford F-150 2026 vale la pena si tus necesidades están alineadas con lo que ofrece. Potencia, espacio, lujo y capacidad. Es una camioneta que puede hacerlo todo, remolcar, cargar, transportar familia o servir como vehículo de lujo. Pero si tu uso es principalmente urbano y no requieres tanta potencia, pues así más práctica una alternativa más compacta. En el mercado mexicano, la F-150 2026 es una de las pickups más completas y tecnológicamente avanzadas disponibles. Combina historia, fuerza y sofisticación. Si das el paso, estás invirtiendo en un vehículo que representa el equilibrio entre trabajo y confort, entre utilidad y prestigio. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, suscribe, activa la campanita y comenta que versión de la F-150 2026 te gustaría ver en México o si quieres un comparativo con otro modelo. Nos vemos en el próximo video.